Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good evening, everyone. Well, based on what time you watch my video for today. So today I would like to continue our material for reading one class. And today we still talk about building a powerful vocabulary, but it will be the second sessions because last meeting we already learned about how to learn the meaning of the word by context. And today we will continue to learn more or understand the word based on the reference or the pronoun. So without further ado, let me just start my explanation. Okay, so like I've told you, last meeting, we already talked about Unit 3, building for a powerful vocabulary, bagaimana cara untuk kita gitu ya, dalam reading, we would like to have more powerful vocabulary or to learn the word based on the context for last meeting. So you guessed the meaning of the word from the context. So we just continue to the next part. Another one, we have this part, using pronouns and synonym. Okay, so here it is mentioned that writers do not use the same words many times. This is also the note for writing. And this is also note when you write, you don't need to write the same word many times. Ya, jadi kalau dari awal sudah disebutkan misalnya Mary, oh ya udah berarti setelahnya tidak lagi mengulang kata Mary, 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 and Mary. You change the word Mary into she. Ya kan? Kenapa? That would be boring for the readers. So writers often use other words. Nah, biasanya menggunakan kata lain that mean the same thing. Nah, ini juga terjadi kalau misalnya words yang selain pronoun gitu ya, biasanya mencari sinonimnya. If you write study, 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 and then study in all full of the sentence, it will make boring. So like when you say, okay, I study English today, I study mathematics tomorrow, I study Germany the next day, I study, and you repeat the word study all the time. So that's why it will make the text boring. So that's why most of the writer, they will find most of the synonym words when they want to mention something that have the same meaning. So sometimes, for example, they use study, they use learn. Yeah, so you can say, oh, I study English tomorrow, but we also want to learn another language like Arabic. But last year, I myself start to acquire this is true, right? Acquire the new language when I came to Australia. When I came to Spain. So I also acquired Spanish when I was in Spain last year. So now I can master, you have the word master, now I can master English, Arabic, and even Spain. So you use a very different word between study, learn, and acquire, which means actually these three have the same meaning. It means that you try the new one. It means that you are study gitu ya. Sebenarnya sama artinya kan belajar, tapi digunakan penggunaan bahasanya itu agak sedikit berbeda. Nah, it like pronouns tadi udah saya simpan contohkan or synonyms ya. These small words help tie ideas together when you read. So actually if you already know the meaning of the pronouns and also you know the synonym, it will really help you when you answer a reading text or when you read a text. I think that we don't need to review pronouns ya, udah tahu semua di materi grammar bahwa we use pronouns instead of nouns. They are small words but they are very important when you are reading. You will understand more of what you read if you pay attention to pronouns. Mudah sebenarnya, mungkin kalian pikirnya oh that's very easy, right? Ini tuh mudah banget, Miss, kok mau belajar tentang pronoun lagi gitu ya. So it is very easy, but nah ada but-nya. When it comes to a question, it's quite tricky. Apalagi soal-soal TOEFL ya, kalau ada yang pernah ikut tes TOEFL, itu pasti pernah ngalamin pertanyaan-pertanyaan tentang reference. Jadi misalnya nih ya, so you see the example. Mary Sims lives in New York City. She has an apartment near Central Park. Mark jogs in the park.
Mary jokes in the park. She thinks that jogging is good for her. She jokes, so she jokes 3 times a week. Nah, biasanya di soal TOEFL tuh biasanya ditanya, the word see refer to. Nah, pasti selalu rata-rata hampir semua teks soal gitu ya, selalu mempertanyakan the word, hanya kata apa gitu ya. The word bla 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 refers to. Di soalnya the word, lalu biasanya di petiknya gitu ya, kata yang mau ditanya artinya, the word bla 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 refers to. Nah, maksudnya refer itu maknanya merujuk kepada siapa. Nanti di pilihan gandanya macam-macam. Nah, biasanya kata yang dipertanyakan ini itu antara dua. Bisa jadi dia pronoun atau bisa jadi dia menanyakan merujuknya itu sinonimnya kepada kata apa di pilihan gandanya. Nah, so if it is pronouns, kalau teks seperti ini pasti Miss yakin kalian bisa semua gitu ya, mudah. But sometimes when it comes to a very long words, dan biasanya terutama complicated word ya, yang complex sentence, biasanya kan dia terdiri dari beberapa kalimat kan. Nah, itu suka buat pusing sebenarnya. Maknanya sebenarnya mengarah kepada siapa. Kalau ini udah jelas ya, satu-satunya she yang dibahas di sini kan cuma si Mary. Makanya referennya ya dari katanya all the understand pronouns take the place of the noun Mary seems. The noun Mary seems ini yang disebut referennya. Ya, rujukannya, merujuk kepada siapa. Ya, jadi refers itu dari kata reference, dari kata referensi, gitu ya. Merujuknya kepada siapa? Referensi itu bahasa Indonesianya rujukan, gitu ya, daftar rujukan kalau misalnya kalau dalam penelitian. Nah, merujuknya itu kepada siapa? Ya, she. Jadi ini merujuk she ini, gitu ya, maka merujuknya kepada si Mary Sims. That's very easy. Kalau jelas ya orang, but sometimes it's become complicated ketika menemukan kata it. Nah, ini agak lumayan pusing ya, karena kadang-kadang kan dia lebih bahas hal-hal yang thing. Jadi hal-hal yang seperti ide gitu ya, bukan lagi kepada orang, ada jelas rujukannya bentuknya gitu. Kalau udah itu kadang-kadang dia nggak jelas bentuknya itu apa. So for example here, jogging is good for your health for a few reasons. It is especially good for your heart. If you do it a few days a week, your heart will be stronger. It is also good for your legs, and many people believe it is good for your mind. Nah, jadi kata it di sini sebenarnya udah jelas ya. Dia merujuknya kepada jogging, ya kan yang dia bahas itu. Jadi sebenarnya makna it itu adalah jogging. Or in example C, nih ada lagi nih, swimming and bicycling are also popular sports. People like them. Nah, sebenarnya ketika kalian mikir them kan orang, mereka gitu ya. Tapi di sini nggak ada yang dibahas. Enak nih ya, nggak bingung karena nggak ada yang dirujuk yang lainnya. Nggak ada orang tiba-tiba di sini. Swimming and bicycling are also popular sport. People like them. Like popular sports. Swimming are popular sport. Include misalnya Pak Mary and Joe like it so much. Like to do swimming and bicycling misalnya. Misalnya ada tambahan di sini. Nah, kalian pasti akan sedikit bingung them di sini ngomongin Mary and Joe gitu ya, atau justru swimming and bicycling. Nah, ini yang biasanya kalau soal-soal yang mulai complicated. Ya, jadi kita harus paham betul bahwa maknanya di sini apa gitu ya. People like them, menyukai mereka. Kan yang dibahas di sini adalah swimming and bicycling. Karena itu kata them sebagai objek or they sebagai subjek atau justru these. Ya, hati-hati dengan ini itu. These or these. Jadi these or these. Ya, these or these. Ya, kalau these itu ininya itu cuma satu. Kalau these itu lebih dari satu. Ini udah grammar kemarin ya. Kalau that satu, kalau those artinya lebih dari satu. Ya, so be careful. Nah, these, kenapa dia pakai these? Karena kan ada dua nih, swimming and bicycling. Makanya di sini juga they sebagai subjek, lalu them juga di sini sebagai objeknya. So, this, they, them, and these refers to swimming and bicycling. Oke, nah ini harus sering-sering latihan. Ya, you need to practice a lot when you write. Then this question is the most common question in any test of reading. Sekali lagi Miss ingetin ya, pasti selalu kalau tes reading pasti selalu muncul soal ini. Ya, so here you have an exercise 12. Jadi latihan 12-nya nanti silakan dikerjakan. Gitu ya, nih, dia nanyain it. Nah, ayo, it ini dia bahas yang mana? Apakah bisa jadi running, bisa jadi sport, bisa jadi apakah masuk akal kalau dia people?
Sebenarnya kita juga bisa menganalisis berdasarkan grammar ya. Because it here is singular, maka dia sebenarnya tidak mungkin bahwa it itu ngomongin people. Nah, jadi yang mana sebenarnya? Apakah dia running or sport? Karena dua-duanya sama-sama singular. Kalau berdasarkan teksnya, maka it itu sebenarnya lebih mengarah kepada ya running. So that's why number 1 reference-nya adalah running. Oke. Okay? Nanti number 2, 3, 4, 5, and 6 you can do by yourself ya. Oke. Okay. Now the next one ini sama seperti yang tadinya, tapi ini sudah dalam bentuk satu teks. Ini God kayaknya. They get to, anggap aja get gitu ya. Every year in the middle of April, thousands of people go to Boston. They get to run the Boston Marathon. This is one of the oldest road race in the United States. It began in 1897. Silakan tulis pronounnya di sini. Sebenarnya pronounnya udah tahu nih ya, yang digaris bawahin semua nih. So you have this, terus ada it. Nah, terus ada apa lagi nih? It yang pertama nih ya, karena it yang pertama dan it yang kedua bisa jadi berbeda. So they, referennya pasti berbeda. And then we have them. We have this one it lagi, and then this one also it. This part is them. Lalu they, them sama themnya ada 2. Nah, them and them. Okay, how many of this? 1, 2, okay. Oh, ada day dulu ya sebelum this, sorry. Ada day dulu di sini, berarti di atasnya ada day. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Makanya ini cukup ya. Jadi sebenarnya barisnya ini udah cukup nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. Oke, silakan nanti dituliskan referensinya apa, merujuknya kepada apa. Ini sederhana sekali ya teksnya. Dari satu teks saja udah kita, we have to find 11 pronouns. Ada 11 pronounnya yang harus dicari ya. Oke, next exercise 4 ini is the same. Exercise 4 juga sama. Silakan coba dilatih, dibaca sendiri. Ada pronounsnya here is it yang kedua, these, them, and then I'm sorry. And then they, them, here also them, they, and they. Yeah, so please find the reference. And then now, okay, still about pronouns. Ya, sometimes ini sebenarnya udah Miss bilang tadi, yang these tadi ya. Sometimes pronouns can take a place of a group of words. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya menemukan kata these tadi atau those, dia itu pronoun. Artinya bisa merupakan sekelompok. Ini contohnya ini nih. The city park police officer often meets dangerous people. Some people go to the park to steal. Other people are there to sell drugs. Sometimes people start serious gunfights in the park. The park police officer may meet any of these in the park. Siapa sih yang diomongin these di sini? Ayo, nggak mungkin. Nah, ininya itu apa? Ini kan kita lihat kalimatnya. The park police officer. Jadi polisi penjaga park ini, ya taman ini bertemu dengan titik-titik ini di taman. Nah, si ini tuh siapa sebenarnya yang lagi dibahas dalam ini? Yang dibahas itu sebenarnya dangerous people ini kan. Nah, dangerousnya itu kenapa dia nih? Karena dia people who sell drugs, ya, and then apalagi steal, dan juga mereka ini start serious gunfights. Jadi kita harus juga menyimpulkan, ya, we also have to conclude. Kalau yang tadi mudah nih ya, kalau yang di atas tadi udah tinggal mengarahnya kepada siapa. But sometimes the other level, ya, satu level yang lebih sulitnya adalah kita harus menyimpulkan sebenarnya this yang di sini gitu ya, atau that ini itu ngomongin siapa. Kalau ini enak ya, kalau she nih ya udah tahu nih, udah mudah nih. The pronouns in the passage are underlined, circle the reference. Ini sama juga. Latihan 16 silakan dicari juga referennya kepada siapa. Jadi ini banyak ya latihan refernya itu kepada siapa. Oke? Okay? So today I would like you to practice that. Jadi setelah ini silakan langsung dikerjakan. Ya, so it start from exercise 12, mulai dari exercise 12, 12 and then 13, 14,
and 16. Yang 15-nya saya potong memang karena sama aja sebenarnya. Ya, 16 and exercise 16. Okay, so after this, don't forget to answer directly on your free class. And I think that's all for my explanation for today's material. Thank you very much for watching my video. So after this, I think that I just directly close the class with Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next meeting, everyone. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.